ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni watia ni wachindane sana saa cia Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatino ya mukamba na neboto kumanithia maundu meke bathukanio ala megikite bakubi naku na basana aku ilitetu kende mu 5 ni namba 2 tumbani mukubi wa mbisie na ndeto TV mitandao ya mikomo kanilie ni mutongo TV woni waku ilo Mauvoo tukusomea kione cha umunde nye nitawa Steven MUEMA tuna Teresia mwende no kunenga Mauvoo kwanza meko na ani amwe mala tukumbanisia ala tukumbanisye ni pamwe na Musumberuto na serikali yaku ekaikutanga tukumeni mwenende eyasiu Raila Odinga. MC wa Masinga na wakivame asia nimeomenwa nundu wa kuikalania mayukonwa maunduni ma county. Biti nisiokie na sekalania nando na kwa thoka siete indo siangie kumina kamwereni tharaka mwingi ya yulu na andu matala bayenendi kwa kibindu stimani waetiethe na Kenya Power nuwo kuendeka sembavo. Vilingi wa Mauvoo. Tuambie mutongo wa Azimio wa Kenya Raila Odinga ni wakule serikali ya Kenya kwanza kwa ni sema mawadho mayo kwe mwenende pandu ba gutwa isi ndambuka isioneke bathukanio aiweta kana ndambuka yethe siangala mame kalele kana kuete mwenende leumesane Raila Odinga anene akaunti ya Mombasa kabindane kala ekwatanite na gavana wa county Abdul Swamad Sharif Nasir kuthocha ndawa sia kimanza cha shilingi milioni 5 kuma kwa muvya kunyecha ndawa wa kemsa cha thikala cha twa hospitali ni wa Port Reitz naende Angelina Museno kutweleza. Raila Odinga inenea vamusini wa Mombasa ni wakule serikali ya Kenya kwanza kuanisya mawadho mayo kwi enendi chelelo kinene na kumwita na mwenendi na ngalama ya meikalile. Sasa tungependa kuona kama serikali kuu ya juu vile vile inatekeleza wajibu wake badala ya kusema maneno tupu domo kaya. Gharama maisha bado imepanda sana. Bei ya unga, bei ya mafuta, petroli, sukari, sitima, sivyo? Na wanazidi tu kuongea. Tunasema madomo maneno matamu sio chakula. Wananchi wengine wanalala njaa bila chakula chochote. Mutongo unu kuetakana vena vato wa serikali kumuthukuma mwenendi undu vailite na kuwekana na ndambuka ila maende na kutoa isya isioni kivathukanyo wetakana iyivikie kumwete mwenendi leumesani. Ndio sababu mimi nimewaambia wana jukumu ya kutekeleza wajibu yao badala ya kuzuru hapa na pale kutangatanga na maneno ya porojo. Hiyo ni maneno mengine. Sasa vile nyinyi mko hapa Mombasa, sisi kama Azimio tumesimama imara. Na tumesema hatuwezi kwenda kufanya mkataba yoyote ambaye haitaweka mambo ya huduma ya wananchi juu kabisa. Gharama ya maisha mpaka irudi chini. Sio? Alafu yale mengine vile vile ifanyike, kukagua mambo kama sawa na kadhalika. Si sawa namna hiyo? Si sawa namna hiyo? Kavindani kau ni wakathi uthukumi wa magavana na ayumbe maazimio kwena na ukunikiliwa infotrack vala waenda ngaliko ya UDA kwikasa ni kana mavikie kumuthukuma mwenendi undu vailite. Juzi ile shirika inaitwa Infotrack imefanya kura ya maoni Kenya mzima kuangalia vile huduma inafanywa katika Kenya mzima. Matokeo hiyo mimi nimeongea na mkurugenzi wa kule Infotrack inaonyesha kwamba magavana wa Azimio wanafanya vizuri zaidi kushinda wale pande nyingine. Hiyo tukio imenifurahisha kabisa. Lakini ningependa kuambia wazidi kufanya hivyo. Maana yake tunataka kuona kama watu wetu wanapata huduma sawa.
Hata wale wengine wa pande ile nyingine wa UDA, mimi ningependa kama wao vile vile wangeimarisha hali ya huduma kule ambayo wao wako. Maana wale wote ni wa Kenya, sivyo? Uo kakavindani kala mutongoi uwe kwatianite na governor wa county ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir kuvokea ndawasi ya kimanza cha shilingi milioni 500 kuma kuimovewa kunyai cha ndawa wa KEMSA sivitali ni wapo trees. Na mimi nimekuja na njia sasa, kutakuwa na reporting mechanism. Hao waungwana watakuwa na njia ya kuripoti kila hospitali alipofika, na itakuwa ni discreet without victimizing anyone, lakini lengo na madhumuni tunataka kuwe na service delivery ya kisawasawa. So hawa tutaitangaza karibuni, watakuwa na njia ya kuweza kuleta reporting back mechanism, so that the office of the governor can be able to assess all this from the health department, from the Department of Education, paka inspectorate, paka kila pahali. Tunataka watu wote waweze kuhudumikiwa kwa njia ile inawezekana, kama vile ulivyotufunza wewe mwenyewe ya kwa ugatuzi ni kupeleta kazi chini mashinani, sio kupeleta mabosi mashinani. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. MCA wa Masinga ya Kati Joshua Mwonga na mwenye wa Kiva Alphonse Mutinda measekana na nginyama kono melatini ya serikali ya county iletwa iwe isioni sio mayaseva imundu eisa kulikilela na kumabathukani ya maiwera tamethitwe maimenwa ni amoma atongo inondo wa kutinda ni MCA wa Kiva Alphonse Mutinda yase wende isa kulasimithwa kwika maundu amwe na ndena mwanya wa kusungila na atongo alamethitwe mayuka kumumange kisioni kwake Ben Musaunu kutweleza. Atongo ya mainene ya kithioko Masinga ni mawetano nginya makonu milatini ya serikali ya county na ila itwaigwe isioni ithisio na pala maweta baimundu eisa kulikilela na kumabathukania weta tamethito maimenwa ni amwe matongoi ni kuondo wa kutindania kwa ithie tikekala tukasa kuiwe nani anu no matonengendai nyekendu kimwe na isenda keka ndikathia pando andu mayira ni yunene ya siasa bau undikeka no ne mbangi the kandu ala mekwe na maile maine ngopone project sio ndila sikwe kwa county through the governor kana siesele kwa within nundu wewe monenga ni wambeza ikawe ngombe kithioko na monenga ni wambeza ni wewe mwene chao ni wewe mwene ngombe kana diwi monenga ni wambeza ni wewe mwene chao kana diwi mulati ngaonenga beso munde akikweli Masinga ukandethenza wile sioka itwe kati ya kunundu ni wolati ni sia kwa nundu ni nyengone chao. There is no way utono dissociate MCA na project ile siko kwa kisio ila mone wiye tambititie na manenge buzoya ku ndabya makosa makwa mone wiye makosa makwa ni kutinda ni na Mwonga mheshimiwa Mwonga ula ni wa Masinga Central na Masinga Central ibakanite na Kiva ward ni sindu mbingi muno ila ngwatianiana Mwonga mheshimiwa Mwonga diwa ikanai nene ni naingeka na ndu ya bana Mwonga tia tuyane twikenai umundi ethewa makosa mangawe muno ni kwithiwa etinda na Mwonga umundi twibandu ni ba ni na Mwonga umundi kitindo kila na tinda na Mwonga nitakwanangana ai kitindo kila buvatoni keu nanye ngeva ngibitisa mundu ngikala kitindo kila na tindo mundi andeke ndikweko ni namba intention ndikweko tangwenda umuthiricha niko ngivukuma kila cha ilite na ngeka kila cha ilite. MC wa ward ya Kiva Alphonse Mutinda eweta wende isa kulasimithio kwika maundu amwe na ndena mwanya wa kusongelana na atongo yala methito mayuka kumumangia kisioni chake na paindeto mbai ikauma kanywani wakwa
pai kiko kithuku kikauma kulani kitona kumwikia ndoni betikilia kwikia andu makiva ndoni na ndikeka nongi ona sio noma ona moga kwithuna nyana kwa nikenda mono ndu ndo na kwika geka ondu munoni neka. Na KMC wa ward ya Masinga Central Joshua Mwonga ni waweta itina wa kunena niguo ndawa inavikie na unyaye kwa masivitali ni kisioni cha Masinga no nginya maende na uteithia wia wo wa kusia isi uthukumi wa serikali na mono isioni isio ero kutavyo sio la mwali ona isi Masinga kuinda hawa amonga na si yetwenda tabwa oni ungi hospitali itu ina usuje ndawa na nego ne wanengo bwana na kwa nena kala kisio ketutethia tunengo nena kana mwana siata nunus umuthi baito nero mukuli wandu makithio kona muikenge umuthi mwa hospitali ni mukwata nao mwenda kuwa nela mundu wa hospitali inda wana itinenga ni tebeza sia ndawa aitwe kana kubwana nyondo umwe ni thaitha ngai na nginenga andu Masinga ndai ala manza kuiye na nginenga lama ibela ni ndai ya na indi na kuna unembeza sia uthikuwa ng'ombe wathi ndu no dete ng'ombe ngombe ya kuyicha wingo Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Mosau Ekalima kisio cha Kamwerini wodini ya Tharaka sub-county ni Athagishu mwingi ya yolo ni makule serikali kuisalamu vyani wa kusubia nyamusi ya kithekani KWS kuikithia kanambiti ilasi kisio niki nisi ya kuthu white na kwethu wa sietete wa sio munene wa kumai ya enenthi indo sio enenthi yani mawete tame kwa atasia uiria wa indo mayasi yuta makwatite wa sio munene kumana na mbiti ii kwethu wa kisio niki Lina Musangi enenzi aani maweta kana kwithwa kwa mbiti kisioni kiita kuwetete wasio munene kuona vala nyamu ii muthemba wa mbiti vikite na uvuthuke indo sio muthemba wa mbui marunga mang'oi vala sietete wanangiko munene na ku nyendelegete malunga be wa 20 atinye nenyoka na nyanyawa twithinwa ni mbiti na kikamba ni tikikamba twithinwa ni mbiti na tuona usaidizi kutu na thina wo mbwizito ziko makethekani mbaka mandano tukuwe mandani nizi na chiaga ba ekindu ikate na be munyanya ona kana agilikia marunga angi atano omwe wono eta wakiti aya na be munyanya wengi weta munyambo chake na kunwa itatu ni maweta tamavikietwe kuna livoti kwe maofisi ma serikali na vala mekueleza kana vaia tone mwena vikia kuoso ni maofisa ma KWS ya kuvetanga mbiti ii kisioni ki lazima kwa sababu sivyo wezi kama ngendo zimondi maleki anazumo nda mayizilikete kumondi meti tuko na report kwa sub chief tono tete uto na thina mwenge ku na ukwati wito noti wako buli utota uto ayi wate badi kwata kendo ito ngambidi zikanda ito nyama itie muno ni maili seta meko atasendithio na vala yukwitha indo sio siende na ulika ni mbiti tawasio munene vala meuwete tameko atasendithio na ukenda kukilangia meikalile yo ondile tuithe watu ya hivi tengemea sana indo ng'ombe mbui marunga kila kitu thinitie kukwito ungalikwe Athagishu sub county ni mbiti ilazi thitwe itoroke kuma kula ida ibinge na sikalema kenda place na chale kelwa na kula thitwe siwe ya mbui sito na marunga na marunga na mang'oi na kututhenia nondo yumbu yagu ya tukiwa bandu kathekani na wewe ndina mundu wa kumisubia izu ni alika ni mbiti ukila rogoli asikalema kenda place ni kana magishe kana nyamuti sionze ni mazi betanga kula kyandu na wewe ni malikila ni kana wewe ni materia nenzi nundu matengemea nyamuizu kwa maisha mo rugezi ni ukaikata ito mbiti cho mote kama nengenda wala mo rugadi mwekati no ku twino kwa tionge twekawa no kubuli woto weta ano kwenda kwa mbui ya kune ito ni boningi ngaba ngale ani ngatome dia koma kekata kuma Kamwerini
wodini ya Tharaka sub-county ni ya Thagisho Mwingia Yulu county ni ya Kitui Nelina Musangi. Sio wanzama ya kuandika alimu va Kenya TSC Nancy Macharia na watakana muvea wa kisomo ni kumbele tuni ubungulu wa alimu kumana kusukosekana kwa ilobia kumasilikali nenene ayo watakana mwaka une mandikite alimu pakube ngilime ongo 5 na 3 ende maina uzusia yanya ila yevo aina ya mosini wa Mombasa kavindane kalawa bingu wa container ya mutiani wa KCSE sub-county ya Mvita. Macharia ni wa watakana alimu alamethi twe na ubungulu mono ne mama somo mandini. Angelina kwenana na siyo wanzama ya kumandika alimu Nancy Macharia ni kana nivethi tuna uvungulu wa alimu ni kumana na kukosekana kwa ilovia siya kuyana kuma serikali ni nene kutoisya wasani wa alimu meanu. A developing country and resources are limited, but you have seen this government has really tried. For this year alone we have recruited 56,000 teachers. And this is to make sure that the transition for junior secondary is on course and everything. It is true that we have advertised in some places. Maybe that's what the president was referring to. But we have not yet filled those vacancies. Ainene ya musini wa Mombasa kavindani kala wa vingu wa container ya mutiani wa KCSE sub-county ya Mvita. Macharia ni wawe takana alimu alamethi tuna uvungulu mononi mama somo maki ndini. No, we recruit them. We recruit all teachers, IRA, CRA, anything. I think the only thing that you realize that we don't have enough teachers. So say, for example, Coast needs, say 60, and that's just an example, 60 IRA teachers, 50 physics teachers, and so on and so forth. You have to balance because these students need all these teachers. So it is true, we have a deficit not only in IRA. And it's not that we don't have teachers out there. It is the limited resources we were given. If TSC was given money, we would recruit all those teachers. But it's a balancing act. All teachers are needed in the school. So you give a few IRA, a few mathematics, and so on, until we can get enough resources to recruit all teachers in our schools. Wanavyovo kuatiana na mutiani wa KCSE ni wawetakana serikali ni ikiita mawala nyume mwanya kuikidhi sioni ile kunikite nimbua manyuani makwata mitiani ika vindane kala kaidite. We are prepared. The government is prepared. As we have said every year, we work as a multi-agency team. So even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. And I don't think there are so many in the country, but where we have such hiccups, we are ready. We are ready. The government is ready. Inginu kuatakana mwamula ula umetuni nzamba ya TSC ni kuikidhia kana alimu anene maskulu siya secondary ni mamonga mea metiani. The directive that the TSC has given, and this is in compliance with what is in the regulation for NEC, is that only secondary school teachers will be expected to invigilate KCSE exams and not primary. The primary school ones, they invigilated KIPSEA and KCP. So for these ones, we need only secondary school teachers to be the invigilators, to be the center managers, to be the supervisors, and finally the examiners. I said there are 101, 376 teachers. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Zama ya kulunga mesala ya dhukumi SRC ni ya badhola na view na ndebisi ya okola. Mesala ni ya dhukumi masilikali undu mwiki wa masavu na wetie chumwa ni kibitu. SRC weta uwelesio wandhi neku kone wangangania uwe mwokone mamuvia wa Kinandu. Benjamin Mwaka Oselela. SRC vikite mbewanzama mbunge ya leba ni ya weta dhina kiana dhinu andivisi ya misala ya dhukumi amwe anende masilikali ila munene wa budget ya silikali mwandu Margaret Nyokango chumwani kikivitio na wetie maandikiticho kuiva wa mbe wa kele musala nula wo mwitikilia kimiao. There has been massive scandal of exaggeration of salaries whereby the controller of budget is allocated salary almost 3 times what she earns, and she doesn't know where this salary goes to. And several state officers, as mentioned here,
That remark, yes, stated that the state officers' pay is over budgeted, and I think she mentioned 3 times. The Commission's role is to set the pay, and that is gazetted, and that is given to the National Treasury. The budgeting is therefore not done by the Commission. Of course, you know that it is in the consolidated fund. So I must say, insofar as the Commission is concerned, we have set the pay, but beyond that, in terms of the budgeting, that is really outside the mandate of the Commission. Kwanana na mwene kivila wa SRC Mwanduli ni Megich ni kana welesyo moliku konya kilingi seki we mokoni mamu bia wa kinando. So I may not be able to answer the actual question of is it budgeted 3 times, because then that is really for the National Treasury to answer. Zama ya SRC vikite mwanzama ya leba kwi umonde kutetea budget yoni ya weta ni mbine kuki uthukumi kumbana na kuolo kwa budget vala yenda hayumbe mametane kuyunga myaki uthukumi. We try to look what we can do away with, but the cut is too much. I remember when we were negotiating the first budget, the main budget now, how it was hard now to balance the accounts. Now when they cut half, one thing I want to understand, is the government still serious with SRC? Because we might be dealing with an institution that they don't feel the essence. Because the cut chairman, me, I cannot support at all. At 10% is okay. But at that cut chairman, I can support. And when we go further and cut 61 million, that is to say that they are not going to operate anymore. So I like that we have members who are ready to stand with the SRC. They have not come to fight for more. They have come to defend the little that they have. So I want to say, in terms of, does the government see the benefit of SRC? I hope so, because we have the data to show that we are saving this country a lot of money. And therefore, the issue of wage bill should be central concern for any government, including, I know you've talked about the budget committee who will make the decision in the end, but we're talking about 43% of that budget that is at stake in terms of how it is utilized. And this is the commission that is tasked with that mandate to ensure that the wage bill actually goes down to 35%. Vilingi wa Mauvoo kuma ba musioni lovi nye nito Benjamin na mwaka. Ndi Mauvoo asuma Benjamin mwaka na mwatunenga mwanya wa kwamba sembo dhio mwone mukuvi ni tukite ingina Mauvoo kauta. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kalatene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ou niguo maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maelekanya na kanyo munuka wa asiai ninguthi vana na no twisionesa mauni mo mekuthi mundu umwe anawikia ya asiai muveno wa ikilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anawikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta
maundu ao ndeni kuyati kila kwacha ni vuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulongalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie WINAKE Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mauvoo maitovikia va Mutongo FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua mauvoo kula methamani kitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umanthi na indi kwi mbua sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongo FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius Mbithi. Mutongo FM ni ngwatanio ya mukamba. Kambuni wa kunyaicha mwaki wa stima KPLC ubonga wa Tala County na Masako ni wandaga kutunge ituisi ya stima ila sithi itu na mathina isioneke wathukani ona munoche waloki kuweka ngundo ya uthiloni wa sua Matongo ni mwene kivila wa soko wa cheva loki Richard Kalumu enende mawetaka na wa ya stima ni sithi itu muisio kwa uisina wa itui kubaluka na ingi kuwete wasi umunene kuyatanithia alame kwa tese stima kuthukuma Boniface Motese yutuelesi. Enende ava munatandithia merula muti kambuni ya unyaicha mwaki mawitakana tetethitwe yatia mitatala misio ya kuikia mwaki wa stima kwisilia mbaya sia mwaki wa stima yolua nyumba sio kana nduka na kikumaete mwiso mwingi na muno yekwena mbua kana itinge kuvaluka itonyo mavivesia mavia salamo na livingwa nduka ndiye si umwaki kawe bo nini ndiye si kaiwala kasi na stima kwikalanga kwa embua ya mbea niwe noni mwaki batini na kila ndona ukule ni Kenya Power moge mali place kitwi na mayisi le stima balawa ile tenondo uwesilete ulwa numba ko ndi ukule Kenya Power me kalate matone tethia uyosu na maitungi ya stima osu na mayisi le balawa ile yuke sioke itingise mina ulekane muthwa ithenekeo kwa mituki na kwetela ivinda ya mbua nginya ikavaluka na waya kunina miundani kana misini ya enende wamwe na nziani kumaete muisio ila matae mauvetela kukwi waya misi mingi ila isio nisiandua ni kutiwa mbinduni ona kwethwa ingi maenende matumia stima nthini wa maundu mane makana ndithia ni asia tina thina wa sitima kwithira through Kenya Power itue ni meri laki tanduke zethia etha ni itue cia leka ni cia mina uleka ni muthwa mayuka uliplesi ila bailete na wasisia zul pe itwe ila ibalokete ila yendete kuma kanisa ne wa Catholic Church cheva loki kuyongokela bana beto akabete garden mesie bakube 15 andu azute na siuma ile tetakwata sitima nondo sitima iwanangikie na kitwikela cha mina kweka sitima cia kwatana tikuna simo obisine wa Kenya Power Tala nikenda matunenge assistance na pai mo no nomwe matu ya no mokete kubiko monde no moka onge kila kikunikita muno nitingisia stima kuvaluka ni mavia salama enela mesokoni wa cheva lukina mawithuluko mayo kwithoma tena mwaki wa stima na mekalite ilungu ya samate uthukuma na kutalanya wasio munene tina challenge kinene na tina stima mesine kebindu na kila kenge cha basoko otondo muona kitwigeni cha balukile na cha mina ovaluka pate na nzila si baba sikala ba mwewe house mena suma ile namo matakwata stima ko ito kulya kwa ndaia andu ma Kenya Power
moke matosiesie sitima na betha maisisia itwile isietha ciina no mbinge cia mina uleka imodwa ona ciuka ikacaugia nzuki ikacaugia mwato puku kwina itwe na moka methia kitwe nacho kina nzuki maikia na makia kitwe kiisa ubaluka na ja baluka ni damage no ru ndukane teno baba pokie wala ithi ciecilolo amabati ulu na ciecilolo amabati ulu ni ciukie cia cia short weze ibati ya kanete nini na juta kana ndo me komete kunde nete thati yange wainge betha bena damage nene kou ningukulia kwa ndaia moke matucungulikie balukite wakatano na umwene nyumba balo stima ndete andu ala mebu mande na umme nundu baina stima kuma katano wewe gitwicha balukite unyungunisi wa munene kana maithinikio na mituki la mwaki wa stima watilika kana itwi kuvaluka na kumina matuku maingi mateko na usungio kana thina wa kuvetwa ni maofisa monya icha mwaki maimenda matambuka isonisio ila makwata livoti kana kwina thina wa mwaki wa stima na kuweka utia ene thinani ilate twina sitima wa mina utileka nivatona kana nuru bacoka wina kundu kwingi kwina andu mabiashara ma inosi ma saluni na sindu ingile yutumia sitima nititona makonia immediately kwa emergency na imatona ukuona muthenya umwe kaneli mayuka lakini thani ma exceeded ta pakubezu kiwecho chuma chake li manokie sitima watileka baya moka ingi moka ma disconnecti o wito wa mesi na macoka ingi ma o acoko matia wakana mathi imwe na yuko ugo swi thino la mwete thwa na guo no mayuka immediately no talete tha be kindu kina ni yuta wethe wala cienthi na cia cienthi na wakwembua itona utuma stimozo utona ukate no be na ciana nini na be na ciana kana mundu akoka kakina na endo yesa the cia ite mwicio kangundo thilo no swa kaunti ya Masaku nyeni tawaboni mutesia kumana na uongeleku munene wa siko cia enenthi kukuwa ni kiugo cia mbwila yende kuisio ni sike vathukania va Kenya yu enenthi ni makulo mevetangane na kuinga mbuse ila ciana kiugo kingi na kuikiria asini masovia ciana kuthi mbusini na masilangani ciicioka ukuli uumwa ni mumbunge wa kiliombunge chama cha Coast Town Caleb Mule Mutiso aikole ciana isoviwe na muno kubulana na andu ala mena mitue methuku ila itonya kwa nanga mekalile yo ya uni Dan Mwangala nukutolese mumbungo wa kiliombunge chama cha Caleb Mule Mutiso na nena naandiki Mauvoo ni walesekana siku ciana kuvosoka ndiani undu mwana andu imakukuwa ni kiugo cha mbua nisiende na kwikimia muno bala yuenda enenthi ukilioni mwiki cha Masaku no kamba wonthe mende kwisuvia muno na kwema ukila mbusi vindani ila ivingite ndi alame musisiana ila simusi ndikulia se yonthe tusuvia na situ vinda ya likizo vinda ya likizo ni likizo ndasa ya 2 months na siana ni keole kwa muno na tena ni muzimu ingo wa mbua nitonie siana yo idroni ngale kwa makuweni ngale kwa katani na ndwange mangale kwa kitwi tesisie wathimo wa mbua ndukethe wi muisio kwito nundu nitonie andu aingi mateo respect mbusi wono so ubingite kana naguo usino kiwuno kiubita na cha vita no wende na mundu alangi kwa utisubie ithi tando mama sako kitumene chu ondende yana kulia si maikekesiana iende itha ukie vakuvi na mbusi kula kwe masilanga dalezekana ivindani ciana ivingite ni vatoneka kwa kitika mbanga cia ciana kuvosoka ku na sini mailitetha memetho ukuli wako kwa ciana na sei kula kuonthe kwina ponds na kwina mbusilanga na kwina mbusi tetelei kiwu kibite ketha nusini na aukanyonge wa ciana tuikathi masilangani na tikale che ciana masilangani bindaje ondaendea na uthingilila ciana isu cikalinengeto mawia nikenda kuivathana itindo nthuku ila itona kwananga mikalile yo takuili cha ndawani cia umila kale che tumaito mathikundu tutese niwo withia abe muicio munene especially wa tu mathi masile ukulwa na sei kula maendie 2 months ti nini ni mnye mingi na kana kateka sovie nithia nikaete muicio Daniel Mwangela Mutongwe TV kumova kauntini
ya Masako. Ngwatanio ya alimu anene ma skulu cia musingi kepsha ni awetakana yuni yumbanĩtie kutwa ise kisomo cha mutalatala wa CBC tina mutalatala wa tene wa 844 kupika muthia chumani kithelu tina wa manyiwa kwikalela mutiani wa klasi cha nyanya vala ngwatanio ikuwetakana kisomo cha CBC ne jucha ilu kuisiana cia skulu cia musingi uwo kakabindani kala ngwatanio tongwewe ni mwene kivilayo Johnson Nzioka methi wa maiyumbanĩtie komano ya methenye na kaunti ya Mombasa ila ikwambise muthenyani wa une wala mekwithiwa metete ene yanda kivathukanio kunena nĩ cia maundu kivathukanio ala mamekumbila ata ilovia wandikani wa alimu mavuku kati wa maundu angi. Satisfied with what you have received. We have gone through the last exam of 844 last week, and I want to assure you and assure the parents that the ED teachers are some of the team who are very proud that we are doing away with 844, and they have wholeheartedly encompassed and accepted the new system of CBC. And I should assure you that CBC has taken place and has taken root in primary schools from the grade 1 up to where we are now at grade 7. We are moving towards grade 8, and we are moving seamlessly. We have invited speakers from every area of concern of our ED teachers. We have invited speakers from Teacher Service Commission in different areas in quality education, in staffing, and even in recruitment. We have invited different directorates in the Teacher Service Commission to be here to address any concern with that. We have also invited the ministries, different directorates, to be able to address issues, whether it's to do with the financing of the free primary education and the JSS, issues to do with infrastructure in our schools, issues to do with the staffing in our schools. All these have been raised, and we have invited different directors to come and address them within this week.